You have seen their faces on the cover of a million magazines. What is it like to be a celebrity in today's world? Let's learn some new words. Actor, actress, athlete, model, opera singer, expensive, intelligent, proud, rich, wise, film director. Comparative and superlative forms. We use not, as plus adjective plus as to show that two people or things are or are not equal. Anna is not as rich as Bill. This means Anna hasn't got as much money as Bill. Lisa can't run as fast as Laura. Comparative and superlative forms. Сравнительная и превосходная степени употребляются при сравнении людей или предметов. После прилагательного в сравнительной степени обычно используется than – чем, а перед прилагательным в превосходной степени определенный артикль the. Образование сравнительной и превосходной степени прилагательных. К односложным прилагательным добавляется er для образования сравнительной степени и est для образования превосходной. Wide, wider, the widest. К двусложным прилагательным, оканчивающимся на ly, y, w, также добавляется er, est. Narrow, narrower, the narrowest. У прилагательных, состоящих из двух или более слогов, сравнительная и превосходная степени образуются при помощи more – более и most – наиболее. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Степени сравнения наречий. К наречиям, совпадающим по форме с прилагательными hard, fast, free, early, late, high, low, deep, long, near, right, wrong, straight, добавляется er или est. Hard, harder, hardest. К двусложным или многосложным наречиям добавляется more, most. Slowly, more slowly, most slowly. Исключения. Good, well. Better, best. Bad, badly. Worse, worst. Much, more, most. Many, lots. More, most. Little, less, least. Far, farther, further. Farthest, furthest. Old, older, elder. Oldest, eldest.